Ia o te whiwhia lawa fo ia joe whaatalofa mao wholo whantu Samoa I lau whaafwhakabaua le vanga o le whiawhi ma lo le soifua manuia ma lo le whaatuatoa ma lo fo I le tauatai ma lo le tautua ainga tautua nuu tautua e kalesia ia o le tautua ina fo I o le antu nuu ia e misio ngā luenga o lo whita I tunga iai ia se tātou o te nuu I lea mata whanua I lea si uwhanua lea matavanu fo I lea antu maunga e mese fo I o lea malo I lea whainga malo o lo o taa se wai ma io e mausu se wai lo tanto o tino I whita I tunga a wā fo I sa ili ngā malo sa ili ngā manuia malo le folau manuia malo le whaatoa toa le lilo mayamva I pe o le tala I le laulua le rei aso ma tako fia I le anga le lei o lo tanto mataisili le langi o le fo I mawhai o le tanto toeva o tātou safi whaamruao lungo pe au maganu le ea le fo I aso tofi aso lona lua se furu ma le lua o le masina le nei o yuni le o ngā tonu fo I o le nei tausanga lua afe lua se furu ma le tonu malole taua tai Samoa o amelina yaso le ua 5 minuti o te nei le July 5 na ua au toe se vali mai fo I whaau le tautua ya wala fa fonga mau le nei aso ya wa fo I wato I tua apolima o mo wantu le atuava ma le atuvasa ya me se fo I le po na po nisi fo I na le yusu ngā ruenga le nei aso ona o so lava se mafuanga le lei o mafuanga te tau o mafuanga fa le te tau fo I ma mafuanga le ma alofia e fa ta lofa mo fo lo fatu asianta I lo o tau pa ia malo o tau mamalu le nei fo I vanga o le afiafi. A vitai tere, ua tau sila sila mai. Ia ua e se fo I le lanu o lo ofu le nei aso. O na ofu va bene e tele na e ofu. Ia e sa uni fo I le pete alu ni meo ni family service. Ia po ni unveiling. Ya mama nga uma pena e uma lanta to tala no plan mafuanga wala yo nga fai mela lo ofulenga I fo ile pa e mauliuli wala nga pio ni o si ofu ya tangia mai te fa manatua ma e fa mamalu ai ni aso ele o se aso fifie ke le pesi aso fa no ai tau to o ai se temi e o le ya Samoa le tu pele le loto le nganga ya arma fau e fusi o I lota loto io e pale o e fai me a soa I lota ua io e ma fau I te mi uma mo ta mo fa fetai I le tua ya ona ua ia filifilia tate ola mai se antunu e au le lei lafu le mu io po le ale pepesi mai o fa o sosonga pepesi mai tofonga e le mafai ona suia lota fia io e ta ua ma veta ita ose le ele o se maroons o se Samoa moni pa ia msa mfinga Samoa no antu fatini o tu sala ele nga fatia ele ya fraina isa fa mitalanga vai ta lo tu ia I malai to tofi malai faita wia o le tanto butino a wa Samoa tu mo mapule o la to le fatu ai nga tausi ia ai apoye le liu o le tautai manta parapala io ma fa ngape ma malu o Samoa ai fa matua le tu le fa ngā luenga to tofia le tua o ila tou le fola pa ia o le pai sina o ngā luenga le tua o ila tou wa tatou ave o fea ngainga e tau le langi o isi fea ngainga fa mai o fea ngainga kuoki ai paua ia o le tatou fea ngainga o fea ngainga e tau le langi fa talo fantu feo io le tala le lei ya mai so tau fali tua so se kale sia kerisiano I tonu o Samoa o te mua I fata lofa ma o wofo lo fantu malo le pale malo le tautua malo te talo fa tai ya ono o lo tautu le to o ai tepa I le atata a wase manuia o Samoa ya mauna tangata ya la tau fatu le vai ngawi la tautu na fatu na paulia fa fale le malu fa fale turuia I le fa tafai taulanga ma le fa tafai taulanga ai mai se no uma afio anga ona o le tau suina o le puvai o leola ma lo le soifu mnuia so me la yele o fa malo o te fa malo antu ia I la tau o le ua mai anga luenga I la tau sa o e fai nga luenga au ale avea le manuia o lau au
Au ole vele le manui o lau au. Ma vahenga. E te le usu ai fua e ke whaingaru. E le sa wale. E le o mai a kama o New South Wales e kokongi fua le rento lo fale. E le o mai fua New South Wales e kokongi fua. Alu o e whaingaru. Enga wha manosi i oe. Ao tau pei uma o si o uso leu pepe. I oe. Ie uma uta ua atua. Ngau koe kau ngei mai a. I oe. Vai e wa a mantano uto e fo i o tūlangana o lo whaipawa. Ono lo lo fai lo uso wana na tala noa mai fa tu e fa lu te fa mai siata ia o tau popole lenga o se to rua ngar kasi le one way wa fa mo nga fa bea e le atu le one way ona malo le o New South Wales nga ole o ila lo e celebrate fa ko a ko sa wai ko sa olanga por kala mele na ia e peita i wale o nga tasi futia ma la nga le lo ko fa bea a so ko eske pokasi ala si ko kuilo o fulele le la no ko sila mai ia le va no to fo i mai no le au mai o te la tu la o la ma lili lo no potu o uma i fa fo peseka io i sara ma silanto au fa fia ma le lanto au tap o uma i fa fo enjoy le mantango fio le lai Brisbane ia o lai fa polu lulu ase uso io e fa mai ua taula matia fo i mai ono le lanu ono no alo se ka ko fakalofa io se ka fakalofa mo a talofa mo folo faltu ia i wo mapanga mai ali tanto Bluwave TV i lungo al proklame so le mulu sau vau pasene fa tai ma fa le vanga fia fia kan tai le uso ya fata tamati le lu se re ko fa au so o e lo sunga le ki a kongo po lo sunga le o tiso o e le si ka fa au so le ye ngai fa talo fa tu sunga ya aleki a seng sorry seng yam le ma futa mai foi ia i le vanga o le afiafi ia le tai le o le sunga fu tai lo manu vai so a polu fa tai ma fa mai le vanga le fiafi se uso ia Josaki sunga toina e ora saki ia male fa tu a craze fa talo fa tu le vanga o le fiafi o le lau au io ia polo sunga fo ia le kwa le mana malama ngai me o la kapi a saki Matthew Pitovao fa tai ma fa mai le vanga o le fiafi ia fa talo fo ile to fa ia so alo setu sia uso le mafuta mo kere lo po ngela o kama po ko fo i failonga mo manga i Samoa olo i tefu fa nale mafuta mo le vanga o le fiafi nga tai le sunga ia tama po tama fainga tero a mo le mafuta mai sunga sa mo le oi fa talo fatu lo sunga nga su lo tafi tau tala sunga su tai pa yo la ingo sa mo le oi tau si pui le launga asia tamale malu le ala taua fa talo fa mo folo fan tu le vanga o le fiafi se uso ya sunga ya le ataua le taua te o matavoi le mafuta mai fo le vanga le fiafi pe pe navy ia ma le sunga ya toa pe na ia ma uto uma la fa tai tele le mafuta mai nei fo vanga o le fiafi to fa ia matamua ia ma tau fo tapu inga matamua anai enoka Fraser fa tele lava hele ni vanga fia fi fa pe sunga ya tia tafa ya me se foi ofesolai o so ofesolai pio le lua io sa onga la yo kanga kairo malolo kaka foi e fa mai ia pe sunga ofesolai ya pa yo foi ya wale fio ai ngai tolu io nga fe tale ai nga taulangi la inga santuala ya me se foi ai ngo ma venga pole pui lo taulaunga a polu fesolai ia ma le faututanga ya sauvao ma lo ana ma le vanga o la fiafi Maria le sina tavae fa tai ma le vanga la fiafi ia be se fo yo Ronald talo li tui me se fo o fonga talo fa tu ya te auto uma lava me se fo ila o fetai ya i mali i poasa le ma le vanga o la fiafi a muia farani tonu le fo ma mai fa tai tele so ya tala fanga le mafuta mai fo i Hastings le vanga le fifi me fo le sunga kolita ya bale la to fo i mafutanga sia la vao le malie tavita tai mafuta mai i le vanga o le fiafi nga tai le o si uso ya sua si uso fa pele ya sua lo peti toma po le tofa ya tolo wena le matua faiva ya ma le fale lua lanto ainga fa tai o amai
ua kau mafa lau sau ngai aso tupo mo fo malanto maftanga mis fo Lucas aso Angela Elijah ia mis fo sunga tala lei Suni ula mari tau maftanga Ernie Smith Jenny Muripola fa pia fo ia Storiofa Uaita le mafuta mai Sharon Elisala Tina CCWS ia dengan tai leo sia uso ia tai leota atalo fatu le tina ya sengia fatu valu le mafuta beli vanga le fefe mis fo ta sa fainga ia dengan tai leo Hannah Smith ia mile au matangi malo lava le sai sunga leli ia o ya kiso Seiuli mari to tele lavo o to ile ni vanga le fefe sila mai tato ayo le talonga. Let's have a look at scoreboard mai le tanto wa talonga le pona po tolu se furu malelua le au malosi a Queen Selani io ile ono ma fu uma mai organka le wo sina mai ai no se ko le SMA sema tu io wa ma fu organka le nga uva ayanga po yeah, I think he was the reason why na matua malosi le au le yeah, thank you, Ryan. I think everyone's getting angry now. Altalo fatia Virginia Tanao ngata leo tala leo pepe. Le manga le fifile mafuta mai Canberra ya mbese fo yo fei lo koni ma tau fo mafutanga. O follow from fatalo fatia ti oto. Manga ka longa, ka ku karkar ngo keiser ka longa. Tato to lo la yele tato malolonga. Se fanga solo mai na ya fatala nonga, ma na yo tato fatala nonga le vanga la via fi fa malo antu sunga ya Antone mavenga. Ya mbese fo kal lua pu a fui mono le mafuta le vanga la via fi. Ya sinapi ma tau fo vanga ngata le si uso ya fui mono asia taloli. Ya right. Ya ma tua mafuta mi Samoa. E faila singa ukala ngi yor ka longa le le pona po ayo o a uia pe ana o fai atu o te tapua ila va o ya kunselani onga sa ngo fo e uia fo ile to tele mayu nisio na itama sa ta alo to sa mo tato au mai New South Wales ya e alo ka loko le me fo ngo ka fanga wai ngai kunselangi iyo e loken mana ye tele o nai va e nga ye la u mata antu wana po ta dia ia le tele o le upu ma le tala iyo o le ala fa kwa au fo i mai fa kwa u mana teu le maliu nei iyo sa mato ye u mama te o matavu ia va pe fela le to farm to fe va ya lopeti malingi ala lo i mata sunga ya su alopeti le nei aso iyo malingi ona lo i manta o la nanta la iyo fa to ia le malanga o la pepe wa pe ye o le wo ia ngai sa tauna no fo mai wa lo fu iyo le mafu angala na fa mai ya su alopeti wa tata amala langa wa lu ai pe ya le ofia fa tu le ala le o tu poi nei me fa pe ai au go sila ta longa na po ka ko wi au polo mamau na le wingo le na me o tata wa au makamaka iyo maybe ye nei fai unga fu ile le to te fa pe mai e ko inga lo fali yes a ko ngwe ka fea ina fle fa pe mai e ko skoanga pe nga pass forward e le to skoale na pe le kakao ye wa o yo o sa fu nei for the first time o sa wole karango me se o pule ya yo ya me foi le matu foi malu po ngai lo fiong anai Martin fui mo la foi se me o ya la usi de sila le nei aso ya malia feno malia feno aya ole ngai pulu ole manguia ngai kausanga se de fiesunga ya Joseph Uaita aya nga paule ngai yor kausanga ole ai pulu pe se aya tela longa ai na pai wa fa o mai le Blue TV me ole manguia ole me ole pulu e au delo e tasi al tato plu le ale amanuia o te tali tonu e tato plu manuia o te usanga nei na o tato manu Samoa iyo e manuia la na tamu fainga fo ile matulanga umu ya o le taimila le nei o te alo fasia uso ala upepo te lopo o na talu meana po wa utango wale o toe vaia o message na senda tu wale o toe ai se upo te faa matalaina li talonga na po le tamu fainga ni usa fo yos fata mala upu mongi hanga whakamala. E te lea Vainoa sa te tau fo i ona maua sa lan tau i os wha inga nga i linga skoa matulanga uma whapena. Uyo lea. Ia, whaita mala lava.
mana ia tele le ta'aloga mana ia tapenanga ale maroons mana ia fo le sao merka miki sa kaua le se uptei le o Crichton ia mai mau e pe ana yisi sin tau tua ia uyo le ia ele uma ile fa ya so le tua a tonu le o matou si mai na le talita le maroons ile nei tau sanga ia wa ka ngo koru ia kamalanga ke le ngaka ia ko ile au asu vai mai lan tau fo ia le e tau su ele le pe ono premier tau sanga fo le la tau ai tonu le tanonga le wal tanonga no tolu pi fa le sta o tele ai mo o to uma lava fo isale manuia tau petinga ia le foto te mai tau mai ma tau fo petinga me la le o pepe ma le tau fa au mua to vaenga o le ua rua faia ina io o le ua rua faia ina le tatou peti mua le mori mau mai Samoa lono winga ua maua mantiesi faavitaia to le fo endi ai lupo ua maua makiesi ia ale maroons te lua faatau fuaina mai ia ai tatou faatili foi molea e awa le taalonga i le weekend nei awa le taalonga ma tautia i le weekend nei le la tatou faatili ai foi molea taro fatia tom week ia lau sunga su alo peti po lau to fa le matu faiva tu lo wena ia male fale luo le tu ainga ia tanto fatili foi mola e wala se to nei le na tonu lava tato malolonga a foi mai e la fa tala noanga o le sui fa olioli mole pitonu o manurewa awa le tawa meina male alo antu le fainga pa lota le lo manei mo au te roi ni usila leo le afasauni mai se fai se ka kukala po feo le atua iai a o a fo ini tau mo fainga mani vaenga taua o le fa ta pena iai ia le vaenga fa au fail national ia e mesere sui tau valea po le sui fa olioli ia e tau ave ia sana mau ia wa fo ili tau mo fainga pe sui le fainga malo pe tu mo pe mai atatu fa salong fa business ni fa Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa me tau lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano Bluwave ula fala ula nifo titi furu mo fa pe mani foti maleano no ayonisio me tau lima ese te fili mai ma fo ya tanto tau ma fa ese mai Samoa e pe oia ula ma fe fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala una le numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lona. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. How's this for beautiful? No, this is beautiful. Taro falava, o lo ingoa, o lua hunt, o se tasi o Tasi mai le Pacifica Family Health Group. Ua lata mai le tau marulu, ma ua ngā solo, le polokolame o le tuinga o le fulu. E whaia fua le tui o le fulu, e le ise tutongi, mo so se isi e ono fulu lima tausanga a ngā ilunga, mo tātou Samoa ma tangata Pacifica, o lo lima tausanga a ngā ilunga, mo tina, maitanga, mo la tau o lo maua i ngase tu mau, pei o le sela, le suka, ma le toto maulunga, mo tamaiti e ono masina i le lua tausanga, ma la tau o lo maua i ngase o le mafau, su mai a fio mai e whaatau nuai lau tui o le fulu, ni sela po le tui o le COVID. Mo nisi whamatalanga whafsota i mai le telefoni o valuselau tolu lua o tolu. Whaftai.
Taimira wati leo lua suma tolu minu te lunga le tātou poroklamia le taimia mantou wini usila nei o te fifia whai loatu. O leo o mantou whatasi, ia ma le au wa amalosi. Mai I le betodo o au le nei lava o sao wha au kilani manarewa. Ia awa fo I le whaasoina, ia o le tofa, ma le utanga. Ia a le tamali I fo I, o le sui wha o liodi. O leo le anta mo e mai I le petonu o manarewa awa le alo atu whainga palota whainga filifilinga tele a mantou ni usila le o toi nā ma le laina le o toi mamaoni nei masina o le ufanga solo ia a olo o mua awina mai polo taitaina maina le folaunga lea ia se tasi foi o tamali I mai sio tātou tunu I Samoa ia le melea o te fifia whailo antu o le mātou whatasinga ma le sunga ia Siva Kilari a potential candidate preparing mo le luina o le nofoa ina I le tuma lopo le pitono ule o Monrewa ngata le sunga ia Joseph Uaita. Now mo le silfia tanto wafia ia o le afata no ule tanto fatata no bilingual le tanto fa Britania o no le seiko sunga ia Silva. Ia am fai fono ta o kako uma sa mo wale le uma tanto fina nui ia mar tanto sibidi uyo lea. First, I will give the time to Lesunga Joseph introduce himself. Ia mawhaeloa mai fo isa vaenga winga ya Siva, and then we'll come to Siva. Talofa Joseph? Ia, talofa siata whaamalo lava le ngalua I lau fiong fo I le nei tū lau le fiafi ia e muamua le whaatalofa atu ia Samoa ua au fia le nei fiafi malo lava le fo lau manuia whaatalofa atu ia I le nei fiafi malo le fo lau. Ya, o le foi ua tau mai le vaenga I o ke loa e ui ang whai inga ang po ale. I'm not sure about the color, you know, Siva and Joseph. Yeah. You know, I'm a hard, you know, Goa, I know red in terms of the rugby last night. I'm a maroon fan. Yeah. You know, I was hoping not to see blue color right next to me besides my TV. But anyways, that's a different altogether arena. But welcome onto the show, Siva. Like to introduce yourself? Tola Falawa. Good evening, everyone. I'm Siva Kilari, the National Party candidate for Monoriwa. And thank you very much for giving this opportunity to stand in front of you and talk about my party and my values and how we're going to be helping the community and what we're going to do for the Samoan community as well. Yeah, thank you. My very, very first question. Well, it's a great privilege to host and to have you, Siva, before and Joseph, onto the Tautai show. Now, Tautai show it's mainly a Samoan talk show, but I am also open to bilingual because once you wear that, you are automatically labeled as Samoan. And I really like your aloha. Where'd you get that, Siva? I got it from one of the sister that me and him went for a shopping, and we met one sister up there. She was stitching all of this. Oh. I said, I want to buy one of this. I said, okay, fine. Okay. Now, what sport do you, besides you like soccer and cricket. Yes. But what sport do you like? I like to watch rugby because it's very fast and it finishes very in short term as well. So cricket, you have to stay for a whole day sitting in there. But I can't play rugby. I'm not that strong to. What's your favorite Super Rugby team? Blues. Oh. Can we just postpone this interview for some other, please? No, let's. And can we have Leo Pepe come and do this interview? Yeah. Anyways, okay. Oh, wow. Man, it's a lot of you're testing my patience today. But anyhow, so were you watching the States of Origin last night? Yeah. Or are you familiar with the league? Yeah, not really. Forget about the league, sorry. anyways. But also, it's good to have you once again onto the show. Now, tell us a little bit about yourself in terms of your background. Yes. And the upbringing and your visions, and that eventually leads you into wanting to become a candidate. Yeah, I came to New Zealand in 2002 to study here as an international student. I didn't have any money with me when I came here. I started, after I finished my course, I started working in few companies, and I did all the jobs like taxi driving, pizza deliveries, and fruit picking,
cleaning job and self-filling in pack and say, worked for many hours, for 15 hours a day as well, just to save a little bit money to start my own business. I started my own business. I failed first one, second one failed again, and I didn't let it go. I want to do business. That's my main motive. And I did the third one. It was one-man army. I was only the person to start the business with my little bit money from my credit cards here and there savings. And today there are 27 staff working for my company. And we are the biggest wholesaling granite and marble. And I build houses. I do lots of other businesses as well. I sell the solar panels as well. And then we do filming as well in India. I'm a film producer in India. So I'm very busy in the businesses as well, but one day something came up in my mind. I wanted to give it back to the community. As you know, Christ Jesus sends for a few good things to the people. He comes up in the mind and tell, this is what you need to get it done. Yes, I believe that, and I decided wanted to give it back for the community. And as you know that my values and National Party values aligns together. So my values are strong families and caring community. And the other one is equal citizenship and personal responsibility. We all have the personal responsibility, and we all are strong family community backgrounds. We love families. That's how our values are. The National Party values are same. So that's the main reason I joined into the National Party, and I wanted to become an MP to service the community. I've been a community service. I've been doing some community service, but to extend that community service, you have to be to be a member of parliament. So what you say, you can get it done as well. So that's why I went into politics. So now I'm standing as a Manuriwa candidate. I know Manuriwa is very hard-working families over there. They do 2 to 3 jobs. Husband and wife work as well, but they can't save anything nowadays. All right. Thanks very much for sharing light on your what do you call journey into now deciding to enter into the political arena. Before I go on to Joseph, my next question is Siva. Considering the majority of our Pacifica, specifically Samoan people here in New Zealand, they have that automatic, or shall I say, majority support in the Labour kind of like government and mentality. What's your take on that, and how can you be able to share with our people from your perspective of things and the idea that you go in aligned with the national and the way they wanted to lead the government? Yes. I'll tell you about the Samoan population today in New Zealand. Is more than 200,000 people living here. Correct. We all work very hard, and we are very much family oriented. If you see the places in South Auckland, the most of the Samoans live in South Auckland. If you see the places like churches, like parks on Saturdays, full of family, husband, mom and dad is staying over there watching the kids playing the grounds. That you don't see anywhere in New Zealand. That's only happens in South Auckland. So that much well respected families over here in South Auckland. We all are related similarly to the National Party values, but we say that the Samoans are strong Labour. But the Labour has been promising so much and everything is broken promises. They tell so much and the delivery is nothing over there. To be a politician, to be a good party, walk the talk. That's what I believe it. Can you just highlight some of the examples of that in terms, what are some of the things, can you just single out some of the things that in they National promised? Party time, John Key was the Prime Minister. All the infrastructure was built by us. If you look at this straight highway 1 going from Auckland to Wellington, used to take more than 11 hours before the John Key time. Today, the time has been cut off and it's only 7 hours to drive from here to Wellington. That was planned, done by National. And the other one, Super Center, we all using that. And there is more than thousands of patients getting tested over here in Super Center. That was built in National time. And 275 beds in Middlemore Hospital, emergency beds, that's done by National time period.
And if you see the cones of the roadworks we're doing in New Zealand, they stay there for months. But in national time, you don't see 3 days later, you don't see the cones up there. We do things faster. And we promise, we deliver that. And we never overpromise. We never said 100,000 houses, we will build it. And end of the day, you built only 50 houses, not that. We tell, we do the work. That's what I said, walk the talk. So being a politician or you want to be a really good person in the community, you tell something, you do it. Thank you, Siva, Joseph. Mfona e tau whaasoa mai around le vaenga lea o saunoa ia le sunga ia Siva. I vaenga fo iwana wa sil fia fo pion o fai atu. Pe aka ko kalangor fa por kiki ngi sila. Yeah. Pe wakile nga di fata to le leipa. Ona pe o tulanga fo ile le so ifuanga wa mansani ia ima vaenga e pe ai e mafayon e fa popol vaenga le saunoa ia Siva. Ia o le talamonia siata e yailuna e se senga o no le papeo se tala o le Samoa sa tatu sile fo i Samoa sa mafuli lava la tulangolango ona o le leipa ia o le yaiuna mafuanga sa yailu la tu manatu pe ia o nei ona po lo yaila vai la tu manatu o le leipa ia lofa mo Trans-Pasifika ia peita ia le yai se va enga fo ia o fa pe atwa ia o le fia wa ia ile pati le ele fa pe la o fa ia tu lu mo Samoa o fa leanga la sa le ia la tu ngaluenga peita i wa sa no fo le sunga Siva o le sa vali upu o le ona tuli tatou po le kuinga polokiki le ala kuinga polokiki le mo le taimi le wo tatou yai o se le fia fo le kele o le ngasu ma le sa ungi le sa tatou tilo tu yai mea sa kakumanga o fai le fai nga malo le tu lai mai nei ia peka yange ia ua fama vai kwale le sa ave kai ia fama vai ko mangisi sa ia ka ko Pasifika ia ai le o longa na matala mai le no ai pe ona ia pe la ole wala le ole fam kala ko sunga ia Siva ke le o ngaluenga foi sa fatino ele patil ne ele national pe la o wala ia stala no ia le sau mai la lo ua le ko a ko ngia so ki ko malanga i la lo o kon karate uma ma me fa sa fa kingo inai o la to la vane sa nga fa ma la to pe o le nga tau le si le ona manu ia uia o le fai ma fa tino loa o le fe au siri le mo ka fai ma fai ai le o le tele o le polo misi ia mo ko fa kuli loa ka ko upu le fa pelo o le winga la ukala ia e pei fo no tu watu le no i si woni fa pe o le aka ku avaku le pule ia ke ia mo manrewa ma papato ia e alu ai o le no foa e lo fai ka Pasifika io la me ka ku ko e pole ai ongo le nga ke fai le nga lu nga pe on tautala e o mo foi lang o fai o Samoa ma le Pasifika e mala o mia la ko le o le pipelo mali e kala ku sa e mana mia ma tu tangata le awale le faalata awa fo ele kam fai nga kai man ko kai miange lo fi mai do ia after ia was few sweat ia pe la le nga sia ia sa vali ia folfolanga ia e fai ia pe la le Fautai ele si vai nga o te fia fa siri ai i sau no nga o jelo o le wata o to uma lava ia te o ele ano fale o prokalame ma manu lau ti ma fa mo nga o le sa ta pena ia le sui fa o li Siva e ele tala o ke fa longo ai Joseph ia e ko so nga New Zealand mo fa longo le ss nga le leipa male national ia e fa mai o le national pe e focus ai la o mo mea yes o le leipa e amanga ia mai lo tatou e mafaina e tau o mai ala sina tau a definitions po se fa mani nonga inga ia o mauti no ai fa tanga tanu u Pasifika mta tu Samoa e ongo pengi fiki fo ila tatou pe atu lai mele national e mvainga o kali aku o le leipa sa ngata lo na le leimo lo na ato to le taimi o Helen Clark le wo ka sao kai lumo Samoa Helen Clark langa sa tatu Sava Valley sa tali mai man tole sa faiele le no fomau mo tatu tangata na uma inalo na taua e o si foi asiata tele fato e senga tele mea
le lava na nginga lava le umana fai fa to se sa no mai le pale mia sa ai ele fai to aven tangata ua over ia le foi le va tu ta fa long ua ko yo le pe ya le mea sa ai o fe o ia le mapo o ia ta tu fa to se sa fai fe o ia le mapo le o ina ton wala le Vainoa le vai niu le la umla o ai lo a uia o te tari to nuina le partil neonational e fai a ma fai lo ia wa le wa ia ku fa sa fo i lungo fa kalangwanga ia ko ave ngai ka ku kaka ia ele o se mea ma kango fiel fa to ese ia ko fai ia winga i ka ku kaka so o ila le ki kali ko ia uia sa fai sa mol kala e nga palang ya le wa nga le ia sa ia o le taimili nei o ka ko loa o le a ko ngule me ele fa pe aka ko kuli maka nga wa ia aka ku vai pe la le kulanga le winge e mo ia le suita wa le pa sa mai le ngoa ka ko fa ku ai o le nga lue mai mo ka ko ele ai sa me pe la o le winga nga le fa ko ia uia a fa pe o ku ingaku ka ko ku ingaku le siu so ni ai ku la mai fai ia manga onga langa o le pule ka ku le nga ava ku ia mana onga ka kali mai ai ia e ao lang ka ko fa mua Maro faftai Joseph mo le fa mani no ngon vanga le I'll come to Siva. Now we've just discussed one example with regarding the apologies that Labour did in terms of the dawn raid issue from back in the days, and yes, of course, there was an assurance that we won't see that happen again. Recently, there were issues facing again with the repeat of the likes of the dawn raid, right? Now, do you and the National have any sort of plans for the beneficiaries of our overstayers and people that say living in New Zealand illegally? Any general plans or anything planned for those people? That's right. I'll tell about what we have done in the COVID times as well. So COVID times, our spokesperson, Erica Stanford, she is the first one lady to raise the voice in the country and make sure that there was a lot of people were struck up in the countries, like they went to see their parents in Samoa because the flights cancelled over there. They can't come back to New Zealand, and they have the house over here and they pay the rent here and they got wife and kids here, but they struck up in other country. They can't come back to New Zealand. That was the problem we were facing on COVID times. That time we have stepped up and we made that to change the law, bring all the people back to New Zealand, and that's what we done it. And the same thing what we're doing right now is like the overstayers, you say the work visas, and to get easier to get the permanent residence. We all working here. We come to work here. We are paying the taxes. We need to have the benefits as well in the country. That's what the National always tell us. So we are getting a really good policy for the overstayers, for the work visas to convert into residency as well. We're bringing a real good policy at the moment, but it will be released just before the election time. And Erica Stanford is already have the plans, our spokesperson, immigration spokesperson. She's got already a plan to do that, and we will announce it shortly. Well, so you're telling us that in hand already, there's a plan for the sake of overstayers. Yes. And that plan, it's a beneficial for them. For them. It's just not yet the time to reveal it. Reveal it. Siva, we are so good in remembering things. Yes. And people are watching. There's a lot of people are engaging at the moment, yes. You know, with our interview. And yes, if you do have that, we'll be looking forward for the time to reveal that plan. Now, let's move on to one of the questions that I've prepared. In terms of the gang and your fight against the gangs and the publicities and all this. Now, there's a question rises in the debate saying, now, why are you so harsh on the gangs rather than poverty, rather than the cost of living? Now, can you shine some light on that area? Yeah, the gangs are raising very high. As you know that the National Party is very strict on the gangs and very strict on the crime.
because you see the ram raids. Every 14 hours, there is one ram raid happening in the country. And the small to medium scale businesses, the small shops like dairy shops and maybe like fuel stations, they're all very small people, they're small businesses. If you ram raid in that businesses, you have to pay, the insurance will go up, and they can't run the business. They close down the business. There's a lot of dairy shops been closed. They moved to Australia because of this ram raids. And other thing is the gangs. What we are doing, the gangs can't have the shirts, The patches. patches on the public places. That's one big no. And you can't have the meetings in public places. And the search warrant is immediate for the police. If police stops anywhere, the car, he can search anything. He doesn't need a warrant to search. So that we're bringing as well. And we're giving a lot of arming for the police as well. Police don't have any power and they don't have any arms to protect themselves and protect the community. So we're giving that power to them as well. So this way we can reduce the gangs in the country, same as what Australia done. We're going to follow the same policy, and we're going to make stricter rules here. And you know that my leader has announced a couple of days ago, after the OPTK incident happened. That's very bad. You should have free rights over here. We are democratic country. Somebody happens something, they can't close down the whole town. Tomorrow the more gang members rise in the Auckland and everything is shut down in Auckland, will you allow that? No, I can't allow it. Everybody has got right in this country, but the gangs even stopped a school in OPTK. You know that one? Yes, absolutely. So that is no. That's no, big no in National Party time. All right. So while we're on this issues with the tackling of the gangs, which is South Auckland is one of the highest in terms of crimes in gangs relations. But then arming police, do you think it's a relevant or a good way of to allow them with those powers and not in terms of abusing those powers? As you know that there's no police abuses the powers, as we all know that. And other things are, there's a certain stage in the police cadre, they can have the arming as well. Like you see in Australia, every police got the arms. So say that they can protect the community in a better way. So I believe what National is doing is the right thing. And we support that policies, and we need to make the community safer. The biggest thing in our country we need to change is community need to be safe. And even you want to walk in the parks at midnight, you should be able to walk in the park at the midnight. Today, you can't walk at 6 o'clock in the park as well. That is the problem we're facing being as citizens of this country. Thank you very much, Siva. Joseph, isa fa buponga vaenga le tulanga o le samalaina le national tulanga kau kengi mawhainga kengi e mese fo i o le malosi e o le tula fono e whamatala a tatala Vainoa ia mo leo leo o le ai se suinga i tulanga tau i whaasalanga la a wai ka kauloa o ngā pēla whatita inga o tamaiti e te tupu nei le taimile nei e fusuanga ma meo ram rachel e whai nei a i whaakanga la e ka kou leo i tūlanga nā tūlai whono ai i se vaenga o tāpena le national ina ia si iti ai ni whaasalanga po o ni vaenga e pui ai la ia e tūlai whono whapene. Asi maa ngai ke le fisili o na o leo tali ia sunga ia Siva i le kulanga le e le whapea fo i atu loa le pawa o ngā whao ngā se loa leo le pawa e lo fo i le tatou tūma le anga ka kou Samoa e ka kou ke mua i le una ia o onga o ina ai ma fau ai mai se foi o le mau e ka ko le saunga le mu o le kala mongi ali i o fatu pula ia le ko inga vaenga le o ka ko foi o le atu nu Kersiano e te tau ona ka ko la mu i le vaenga le on ka ko ke le manga o mia le vevesi o ka ko ke manga o mia le file mu sala ele mga omia e tatu tanga Samoa le la mua e join i kengi ma wale wa va ai el si kia ngai kai le fa pela o ye se nga fo ile le la va ku le pawa fa kingo lo le o la ku fainga
le ai o le aka ko kilo i vaenga uma e ono a ina no na mafau e ono ave ia ku alalo e ono ave fo ia ngi fa salanga e ono ngofo ai e fa fal pui ai ia pe a fai e mamafa ai anga ila wala tala ono le vaenga le ali siata o le au fai pisinisi sila fo isa pe sa i tulana tu ai ia dairies owner outside nga ngofo ai kasi le kula ai loka dairies onga ua waku kia kanga ka fa pengi o so fai ia skamalo fo ile nga fai le dairy po kai ia o inga fo isa uma fau ia pe sa lau ke unga ia vaenga fa nga ai lo la ko ai mai se lava o kala vo ia e mo ngenga o kanga join i me fa penga pe lau le nganga le lo fasilia ele fa pe o le avakulo ia nga saulo le mo ko fai ini anga ese tu lo po ni fanga ma me fa pena no o le ai lava ia inga la o mai fo i mali national a ko e fai ai e fai ki ai le saua fo ile le kangaka fai ki el kale pe fale fai ki ai fo ile le ave o mea totino langa wa fa kupula ia le mele a siata o le mole lima tango ese malo fai Joseph ile tulanga le o au fo e matua i o lango ina lava le tulanga le ile fa mafa I truly support the fight against gangs affiliate and practices, and even with the ram rages and all this that's happening within our country now. One of the questions I wanted to ask, there's few questions on the and family moletato. If you do have good questions, please. It's not a time to criticize, or it's not a time for whatsoever. But if you do have some constructive questions or effectful questions, please you're welcome. If I know my tato, thank you, Daryl Amor. I will come to your questions shortly. But one of my questions is, Siva, what's your plan and your take, and as well as the national, on the cost of living and the highest amount of rents, and homeowners, now mainly in terms of the Pacifica, please. Yes, living cost is becoming very, very high in New Zealand, and the people can't afford any money to feed their family. They can't save any dollar right now. Yeah. As you know, that bread went 34% higher than a year ago, and the egg is $1.10 now. One egg is $1.10. If you want to buy 10 eggs, you need to think 10 times. Can we afford to buy the egg or not today? It never been previously. Now the eggs all gone up. Everything, not only egg, everything, cheese, you say bread, even the vegetables, fruits, everything gone up. So the biggest problem with the the labor had is they didn't had future plan how to run the country. When we don't had enough staff to run the factories, to do the fruit picking, to help the farmers, we didn't had enough staff here. So the price of a fruit picking job or any job has gone really high, and nobody was there to help the farmers. So the price of the vegetables gone really high in New Zealand. That's all the faults that I will blame on the labor, that they don't have a plan to help the living cost to get it down. They don't have a plan. We got a plan. We will make sure the living cost will come down. And the fuel tax, why should we pay Aucklanders extra fuel tax in New Zealand? That's not legal. I say everybody are equal here. Even though you drive the car, without a car we can't go anywhere. We can't go and get a bread or a milk from the dairy shop. If you don't have a car, it is raining as well. You can't walk on the streets. So that's not possible. So we need to have the fuel tax cut in Auckland as well. So Thank you very much. In terms of education, do you have plans that will benefit us, Pacifica? I wouldn't worry much about other but because for the Pacifica and now Samoan, do you have plans? Yes. To for the betterment of education in early childhood? Yes, that's right. So we got some for early childhood one. We got a new policy that we boosting the family strength, like
a lot of families can't afford to pay for the early childhood sending to the school as well. We giving $75 for each kid. That's our policy. Okay. We give $75 to each kid to send him to the help. If you are making less than $180,000, husband and wife, because nobody makes $180,000 nowadays. So we help the kid to the Early Childhood Center. That policy has already been released. So we help the kids to make sure. And other thing, 65% of kids regularly will attend the schools in South Auckland. Most of the kids don't attending the school regularly at the moment. If the kids go to school every day, the discipline starts over there, and kids will learn the discipline. They don't do any mistakes. They don't join any gangs. They don't go and do the wheeling the dirt bikes. They don't drive the dirt bikes on the road. This all will be eliminated if you make sure the kid going to the school. We will take that in a different way, the responsibility to the schools, that you have to make sure the kid come to your school, and as well as the parents. The parents has to send the schools. And other thing is, poverty is very increasing at the moment in the schools. The lunches they're providing is too cold, and kids are not happy with that. I spoke to a few schools in South Auckland. The lunches has to be warm enough, like eatable, and then it has to be different kid eat different size of food. You have to provide how much he eats. You have to provide that. So that all has to be, make sure we provide to the kids, so that kids can go to school, they enjoy with the friends, they play and they study a little bit. And the other thing, we got a new policy is a compulsory of 1 hour of mathematics, 1 hour of science, 1 hour of reading and writing English. So that is a compulsory in the school. So we bought that policy, and we will making centralized syllabus. So a kid studying in South Auckland, a kid studying in Invercargill, the syllabus is same. Okay. So now a little bit back into the crime part of the questions, because that involves underage kids. Yeah. You know, we've seen on a lot of ram rages in malls and shopping centers, but it seems like the law is not tough enough. Yeah. On a penalty or anything for, because of the age. Now, what's your kind of like a wrap up support, or even a plan to kind of tackle that in terms of this kids not at home during the right time? My leader came up with a really good policy, boot camp system. So boot camp system is a military system. So you do the ram raids, under 12 years boys, kids do any ram raids or anything crime in the community, they will immediately take into the boot camp system. So over there, they go to school, they study over there, they live there, and they learn things as well. And they won't be released. They have to stay there only. And that's accommodation is available, food, everything will be available, but they can't come out. They have to study over there. They can study the carpentry course, or they can study they finish the school up there. They can do everything over there. So that's how we don't want to punish our kids. We wanted to teach them. We wanted to make sure how we need to be in the community as a good citizens. And by the time they come out, they will be a really good citizens of the country. That is the plan that National is doing it. And the only National Party got the plans like this to betterment of the community, betterment of the country as well. All right. Now, all good. You've got plans. Joseph, anything else before we come to the conclusions of our... Aua tātou te pole kako Samoa. Ona o le vaenga le yei a nok la kule le toa o tangata Samoa. Ia mua whai mai o la kule leipa. Ai ele o yei sea nganga whapena. Ole porki ki e whapea alo na whainga. A whapea o nai te sirifia te leipa. Ele o yei se vaenga o whapole nai. A whapea o le te national. Ia ele ifo i se vaenga e pole ai. Pau ale pole ngā. Pe a fai o saonga le mu ma fia ma o le asau vaai ma sau sila le taimi le o tatou iai. O inga e tilo ana iai tatou mo le lumna.
lea la iai whaapitoa le aso lea si ata le aso fulu lima o Iulai. Mātou te wala au lia ai Samoa uma lava I manurewa ma Papatui e susu mai ma fio mai. Either you are Labour or a National. Come, o le asu mai le taitai o le National. I le aso lea, le aso fulu lima Iulai, o le aso toa nai tonua le pa uai asiata. I le lua tolu se fulu le awauli. Browns Road, 95, netball event. Le tatou netball event le iai. O le awhai e le tatou mafutanga lea. E ta ua le mafutanga lea o le family day. E su mai eila le taitai. Ma au mai loa policy, our new policies. La kako kilo ai. O le ia ila uanganga. O le ala le na ni tau mwhai a mai Samoa li asiata. O le awhai e le kako kusi whapikoa. Saingi uma ya kako ku ile lima. A whaia ke I oe mai kaiminga I mea uma lava I o whaia kore Pasifika makako. E ke pale mia loa whai. Saingi loa. E sainga ia ele fia filea. Le ale loro o loo mala o mia ai. Fia lava o le ale e kale sia o awha a fia ngainga. Le ale lotu e ai. O e wai su mai. O loo maua fo I male. Kako kamfo ngale o le ipuki. O ieri kako ipuki le fia filea a. Susu mai a kongo la ayer ka faausi o ye fo English o ka faausi o me un pa pena ele sia ka ele fa ka sa mo ngi me ai a o le nganga le ya kia wa ku a a fainge o sunga la le ya Christopher for laxe le la pale mi ngi la wa uma nga sainge kako wa ko fasia pele lo winga le tanga o lo ye mal sunga ya Siva o lo mo le ngi fa o lo nganga le ya fai se be mo Samoa. Malo Faftai, Joseph. Now I'll come to the conclusions of our interview. Siva, what do you think of Christopher Luxon as a leader of the National? Is he the man that's gonna bring victory and change the government for the next upcoming election? 101%. He's the leader. We love him. He is the one can change things. I'll tell you one example what he has done for them as being a CEO of Air New Zealand, how much he loves the Samoan community. And as you know that your culture is having a tattoos. Air hostess, that's the one our leader has accepted. Air hostess can have tattoos on their hands. In fact, I was right there. Yep. I used to work in New Zealand, and I was there to witness that. Because he was the one that replaced Rob Fife. That's right. As a CEO for New Zealand, and he came in and then for that I agree with you. And the other one was domestic violence as well. He used to help and give the day off as well for anything domestic violence used to happen at the homes. So this all changes he has done because of he knows how we live, how our families are, what is our culture. This is all he knows about it. The same thing he knows about the country. He knows about the people, what we are expecting in the country. So what are the benefits we want in the country to live by ourselves? That's all he knows about it. So he will do that all. That's why I have more confidence on my leader. He will do the changes. He's a man, walk the talk. All right. Thank you very much. My one final question. You know, I always picked a one direct question to kind of like ask the person every time I host an interview. And this is one of a knockout. You know, it's like a knockout punch for my guest before he leaves the show. Now, are you supporting all the Nationals' policies and everything and draw the Pacifica together for the purpose of, because the majority of incidents that happens in South Auckland in terms of robbery and you know, assaults, it's basically happens in dairies, liquor stores. And if we see the majority of liquor store owners and dairy owners within New Zealand, you know, with a straight language, they are Indians. Yeah. And either Fijian or from India. Yeah. Are you sure this is not the reason why you're supporting the hush on crimes and it's the protection of that? Or are you assuring our people it's for the betterment and the beneficial of all our Pacifica community? I'll tell you,
I'm not supporting of a couple of communities just for the ram raid things. The ram raids is not only happened in dairy shops. It's happened. It's not happened. It's happened in watch shops as well, as you've seen that, and TV shops as well. You've seen that electrical shops all over the place. Even in the few ram raids happened in the gas stations as well. There's a lot of things everywhere. It's not only for the one community. I'm standing for Monoriwa community. It is the community that I love. So I'm not there for one or two communities. So if that's the case, I wouldn't be in the politics. I love the community who are the hardworking people. That's the community. Thank you very much, Siva. Now, before I turn the last time to Joseph to summarize and for Taylor to do final words. And, you know, there's a lot of Manurewas watching right now. So this is your moment to bleed and, you know, encourage them. I wanted to tell you all why National has to come up into the power. As this is all changes we will be doing, and we are the only party walk the talk. We tell, we do it, and we walk along with your community. To happen all of this, your party vote is very, very important. There is a party vote. That vote is very important. If you do your party vote, give to the National, we can be in the power and we can select our Prime Minister, Christopher Luxon, and he will rule a better for all of us. Promise, trust me. And we're doing one event, and our leader coming to the netball event center, 95 Browns Road on 15th of July, 2:30 in the afternoon. Please join us, and we'll have discussions with the leader, and you can meet and greet the leader as well, Christopher Luxon, and have a coffee and tea and snacks available over there, and you can talk to our leader, please. Thank you very much, Siva. Yeah, Joseph, umaya ile lua isa ufauntalanga lua baselu. Ya momoli atu le hang fafta tele siata ile ave ai fo yo le nei ava noa fapto mo le National Party e mai se ole Mato Party fai wa ya ile nei vai nga fo yo le tausanga Mato te avatu wa ile fafta tele la usunga ai ole Mato fa pe atu Samoa ia io pa ia la aleto e tae na wa mai ona pailango Mato te fa pe atu e yei taimi e ke ia wa fa longo le kala fa pe e winga ya asiata ke ale wo fa pe lo mafofau ya eleanga ke awaleanga ko ya oi sepa ke ingolo kala le e ye la na utatu ainga Samoa matinga Samoa o le anga lava le fa longo lo te ya awaleanga le tangata ai le I vai a fio mai la e sa su e miti ya Siva ia makako mafuka ma e kala ngoa ile isu le ngai kupu ya ilo ainga ia mas fa fita uli ma e saula ke kala ngoa sao ile National ile ta yo le National onga e lole wai e masano siata e kele ainga wala au mai ma tala no mai e se fo I ma o ke ia wa vakuli kala fo ile le fa pe ya e se fa le kongo le ngali mai kulo ai le ma fuka le saula ka kuma fuka le la o tatalo to ile pa io Samoa su mai le aso se fulu limo you like ai o le timing nei o lo fai lava mato ngaluenga o committee le National Affairs join for su mai o lo yel tato ofisa ile Imanurewa o lo yel tato ofisa su watu tato tala noa ma swala upule vaka ko Samoa swala upule o la me ngai kopo ala fa fi kauli ala me ngai ma o lo ngai lolia ele angala ele leila ngai kam ai le o mafainga o le nia o Samoa ele o mafainga o le nia o le fatala noanga ai ya te au male nganga o fai pule mo dia tu fa tele male mate nganga mawalalo ia faia se suinga mo Manuel o no fol ne sia to fast food sanga o le fainga malo ai amalo nas ma fai lo me ia fa pelo me lo que feia ia ke wa kulia ku wa halu kamalo ai fa se lo o sa ai ole va yo ko ye sa mo le la ngo fo ko kali o ko ia aulo nganga le na pa uma ko se ma ka kalanga sia Joseph, I may say for you. Thank you very much, Siva. Yes, the people you've spoken, the people listening right now. And the good thing about this shows is that after the live show, it will always be available over and over. So there will be more and more people
that's sharing the program and the reach to this. Let them be the judge. And on the 15th of July, asulimo July fa mana fo na so eleya se fa ko akan ko nga ko mai ngova ai. Like I said, mo fajula utala, if I say me a fo ma se me te fia manino marno. I am more interested in asking your leader, what can he do for my overstayers people? Yeah. That's one of the things I'm looking forward to it. If he has a plan on that day to assure when he come into power, he will do something. Yes. He will do something immediately, not selling a dream. And if he can do that and deliver, why not? Sure. So we're looking forward for that day. Yeah. But as of now, tatu malolonga, apo imai. Fafira ili siya malo lungon program. All right. Go on. Talo fulava Samoa. O te fia whaaso atu se tala tāua le nei mo oe. O loo mau pēr le taimi e whai ei le tusinga ingoa. E fia sosoani le tusinga ingoa mo lawa oina o whamatalanga. Ina ia whai taulia o tātou tangata. Pe a whai unga i le whaatu peina o fia sosoani. E peio a ounanga mo le soifua maloloina ma tangata lau tele. Ai awore kupole. E le whai loina lava lau tangata. E le tuina atu se isi lava tangata. Po isi matanga luenga le maloni whamatalanga e patino i ate oe. Whamole, whaatino lau pito la au. Ma i o atu ia Juni, ua whaatumu uma pepa mo le tusinga ingoa. Ina ia whaitaulia uma o tātou a inga Samoa. Whawhitai mo lau lango. Mo nisi whamatalanga, tangai i le www.census.govt.nz. Pe vili le o varu selau, lua toluano, fitu varu fitu. Oh, wow. Oh, God, makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Sorry, you should come I send myself to pay lunch if I'm probably my lunch, but okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Oh. Chef, I'm more sorry. Yeah, okay. I don't have a Thanks. Love you as a family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No. No. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou a inga, o lo alala i atu lunga mau. To be a fiel on a bimbo in Samoa. By the time left your mind, we will see you again. God bless. Talofa lava Samoa. O lea ua taunu mai I whala o loa le Tasi Market ni usila nei e tātou o loa o mea tauri ma ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano o Bluwave. Ula fala, ula nifo titi furumua whaapea ma nifo oti. Ma le ano noa i o nisi o mea tauri ma ese te whilipiri mo iai. Ma ua fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula ma fee. Whaapea talo, ulu ma whai. I se tau o fia tele. Pala au nei lole numero o lo o ilunga mo nisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Tai mele wati lea ua se furu mare toru minuto te dele I tūla e ono ai palasi mai loa mauanga. Ai oe, ua e whaafwhaka mai le matuala lango mai o timunga. Tālo sia ai le uma e whaua koe kāwhi whea ngi se e mai. I manisi o mea tōtino mai le tele o lolonga. O te whiwhia whailo antole uma whatasi ia male tama I tau si soifua.
mai le au nanga fa ale soifua maloloina ale fono po le te fono ia mai so ni so unanga ia e lalo fa marumaluga fo ia le nei au nanga fa ale soifua maloloina ma fa tasi male la to office sinia so upo so at mai tau soifua Jacinta Seiuli i le nei manga o le afiafi. Talo fa fa ia tu Sinta fa malulu atu langa o tau over ma te mi fa tu langa ina la fa tele nonga de. Ia au lenga e mau mai ai ka fa fira mo mo fa talo fa mo mo ia na tata no le a se ofisi ngia fo so ka mai finga ngalo ia ile mele. Ia ma lo tau ata ia siata ne mai ngala fiafia. Ala sa tau fa fonga mai nei vai nga ia sa karkalango ai le sunga ia Siva. Oka se ka fa alongo male ka fa alongo mal mangingo mal koko langa wa leva fo ia tau sanga o fa alongo longo fo i le pai ai le angi o koko wa te fia tal noa u ia moa mana ia wa leva wa over mas fully ma ka sanga ka fa ia ai le fa tai wa o ka alua ka ia fai manuia tau fainga alenga le policy le lenga uma ku ngai fa mai o le afai wow ale ese ka milo beats around the bush ale orsa o le me le mana o mi esa sani ale uma na ia fa longo atu ile ana tau fo ia le national o le mana ia vanga le tata no le la vale tata mi me se for ta fa la wilo wai o le la wa mana foi la le fa open discussions le mele le la ka karango ka ua yo tangata mai tu ile oni tangata porkiki te tonu la o le tata o tro e ni usila nei ai e fai la utala fa amaka o fisili le fa amata o to e tu mau pe le leipa sa e yo inga mai la ka usanga ku ngai fa amata o to e tu mau pe wa kasila le vanga I am so interested a fai fo fa fonga mai ia le sui fa o le leipa ia po se sui fo la kula i merkai minge la ngol mela tu fo ia o fo te ka ke fai ya kusa o fo ua pisi so fo i kanga ka le pa fiu ka kuri sa se sim se ma fa kalango ia la le wa la fo yo no ia fa tai se le fio ngai le li fai pule o no le sa uni langa malanga ise ia o pito su o William siu i wa langa pe o le fio ngai a pito tele no tatango a wai makali mai ar ka minge ola o ka fiu la va ka ia wa pisi so la va le si ai o facility tu tasi nai lo ma fofa fa amanta o toe o koe kukusa le leipa le asa ia pei foi la fa te ina lo vatua ta tu Samoa e muli ange wa e koe lo o koe kukusa le HRPP sa e lo mai le amakanga o facility la nga o kukusa la va HRPP le na sa e fa me melo le amakanga e o mai le so o facility foi la na because we need some people foi le o mai challenge le melia ia le life after ma ka ko kiel va ngale fa na to fa so mai tu langa ia me se foi lau o ngo foi ngai ma lau for langa le par kilo kai ia wa foi la le pe ona uma le election na uma tua sa fai for langa atu la mai mo fai a me se mo na tanga overstayers ale tali mai SML tali mai au tafa ale ku le manga onga le tangata ai me se nei vai tau wala fa nei le fa mai male ia ole ala kuli ai mana ia fa longo atu i le na vatau la asa ma national yes mai ka sa o al mele mana o mi so ani ele o mga o mi i resi le kami ku ai ia lu sa o ale ia tali le mana o ngala tunu e pe ona taimi ne le tu awai ia o ia mala vai lo tu sale le pa pe ona le mea sa ia i mal taimi nei mana ia le si vai nga ta o la tu tu pa tu fo le o ia ila le tatu sui pa le mia mo le taimi ia o se mea manga ia kele o le winga o la utala o se mea mana it's an achievement o fisili ngumena kasi is that gonna benefit us what's that gonna benefit us e benefiki ka ko ngei o tangata le au kapua i pole au ngā lulue ma le au low incomes is that gonna penga ala kako waluar ko inga kala fo ile langor kako kengela sa o ma ko kengela le vale o ma ko kengela le arfisidi o manguier kako kengi o kako manguier kako kengi por me nga taulani uyo le ya la ya ile to fama fa tanga ina ya Samoa pe na to fa o te talale va no wala ngolunga ir proclame le asa fo se green asa fo se o le tu langa ye ma wala va no si fa fonga Samoa po le fo si anga ngo so le la kong e fa tai fo ia usi uso ya Joseph Uaita e ole loto tele fo imi tu langa fa pena o yo le ya
e mai lo waso o le wa ka so ka o me national mo Ve ko si ata ese lo ka fai ngaluenga fia se vai le alo ka ga yo ya. e ala ka po inga e ka kare pa mai sela ngolo se inga le ile o au ngese le ia le o se ke fango io e ka rin le se o le lano man malo ese fo le falo gonga ka ai ke lo ya se tal me mali mana ya ta longa mana ya ta fenga nai I have never seen so many Bible verses in Lungoli. Hello, si me mali. E ke fio oisi Bible oisi quote ma kwa e fio so ma ur kuspa iare po fiel maka upu le. Mo wa mai le ama ka ngor fengeng kuai. Fa ai fa uma mai fengeng. Sorry. Mai tala la tunu e mo umani va. Le na ia io talia le malolo. Talia le io o se ri mo kwala uma kuari e se ka so le wo vai ku wo matuara u lau vale ala i ngole ia o te ofo ia ai u le o tofi o ula ia Jacinta o te tau mamatu na o langona le mafana ai le fa ia talo io foi le pe sa wa ai o rula kala kai le tu io e pe kango mai le angelu ma fa pe mai ate io asi to apel tai Ameni. Io I'm coming to you. Ia paula le me no lo fatele. Pa ko foi mai le nga si mai ko kango o pawa. Ai. Ke fai yakwa. Ai ko si mai ko ia o fa ko sa foi fe au malia mai pasta. So ko kango so ko foi kasi asi ko kor of. So le me au. So na kusia mai le au. Io o vidi mai pese ka fa mai wo fa fo enjoy ele man na yo le ma fa na fo le male malu ala ela fi ko ngono ngapo wa fo ese sere o fu den ngofo of ya me la nga le nga ko rescue mai se ya ai yo le ya man ya le la fa si fo nga ila stona i mo la ka me fiska pe ki ora sko nga yo e po fo le au ya ai o mai le tu ma le unanga me se fo yo fa la wilo ma le tu e tu sai o le pui mai o ala ma whanau mai tato uma mai wha mai me se whiwa rumtika. Whaftaimur whaafsiresi ata. Ili nei vai taimi. Wa aia le ngā solo atu tangata me se nei mātu e watu whanau pe o le tapo kalamire na umatu e talwai nei ona o le naulau ta ingal matanga luenga ia taulongolongo taulongolongo whamanatu pe i si o tato watu nuu. Ia le whaamai o le romantic fever, ia mapuipuinga, ia mamea uma aware ma le nofo saunga le mu, ia ma le soifua malolo ina o nai whana. Ma ai le toa telo tangata anga i atu i le mato clinic foi. E whai le test, ia a makalo treatments o isi vaenga o whai yaku, ia wa positive. Ia o le isi vaenga le siaki atu wale lei. A le mea whaafitai ai, o le whaatau o le mea la ititi. A wai le mawhaina whaatau o le mea te lei. Pe ale whatau me ala titi le. Malo whaftai tele. O le asa umai tau i antanto, o le alava le mafua anga i tele na whai mea tu ua i le matua Samoa. Wa le fuwa levona e tautua i le soifua marolo i nei Samoa. Ia le lawa kako me ime fu ingi. Le aiva ia fu i community Samoa ma le Pasifika. What's one thing e killing a kau slack ai foi le e afu waina pi fa kukunga ka e koe apa ka ku ala afia ka mai ki fa mai ma wa fifa ma fa pena o ani nei vai ngai o le sia me ale il vai tau nei o le foto o ngalue nei le soi formal lo nei o le vaenga o le vai o le fa ala wiloa ele o malama tele nei tangata ona la o le ngana language barrier o le si mea lea i ono e awhengi e whai te lea i ona tau wha fefe ma wha aunga tā fole nei tangata e watu fesili ma wha ai loa le mea lai tupu ona o le ngangana ai pa whatai lea tua le fo o maua nei taimi maua le avanoa ia e maua e fo so soani lea ua usau nau ta inga o le matanga luenga ia wha alawi loa pea tui pea le whai tutua stala ia ma fisosoani foi se tato watunu mana ia le mele wa e le vaenga le wa e sau no ai Jacinta le mana ia tele le tule kasi le mea e kele nga fai mea ku uma fefe kanga ka tatu tala no ata tau Samoa
Pea no fatu vela utale fata no ngau te atu. Tati e ele lau tele wala fo ya isi e look after inga la to fo tanga tanu. Ai specifically ala utala mo tanto ni tanga Samoa. Kasi leo vaenga wa a fa pengi yo ngai kamama ki nga makua fa sfaki ka inga. Ele mala mai le kele le ngirisi fa Britania. E kau fa akali ai ka mai ki se io mai yo e avela to ia matulanga fa pena. Ai a pisi la ka mai ki makele me fai fa te tainga me au tala vo wa umai si mau me e o ia le fiafi ia mo e ka fa. Ole a to loia i la va vaenga ni. Wa so ia ngo ka sau foi. E ko ki fa penga e kau su e me se fa le liu. A le ava no foi la se fa liu. Ia wo ko cancel nga appointment matulanga fa pena. A ole benefiti le o ia le taimi le nei. Ole wo ia o to. Fa tai foi la le to tu ma le o nanga. Ia fa ma pu ela ni sio vaenga o ani fofuanga o to ai le fa ala wilo o le fever rheumatica ma vaenga mo le sila fiele tu ni te mi sinta o le taulongolongo ma le fa manino le si vaenga taua e winga i le fever rheumatica ia wala wilo ai se tatu watunu ia po le fever po na ivi ia unga ia malpuipuinga ia ma vaenga fa pena ai misen so ani ma faina o fa matanga luenga ia le fever rheumatica ia ole afengei ole amata mai ono amata mai le tinga fa ise tulo po le strep throat once le e ave siaki fa maunia ole strep throat o ingai amakai treatments ai afa pe la tinga al fa yo tamai titima no foile ave foile vai fo mai yo ingala tasi luova yaso mana tuala o ele fa tup la ia siama le tonu ole pino tamai titi fa ya maso solo ya o inga lo lavea e o tuai lo le fever rheumatica po le rheumatic fever ai o le sila me tuai na e ono a afia ai ma le fatu ta mai titi pe afa apea la le o le treatinga ai fa apea wa ave siaki ma mai fa ma ni le strep throat mata lo treatments au mai le vai tui pe fai fo le tui ai mai le vai tui e vatu alfa mtalanga i tua inu ile se fulu aso tu salava pe manuia le tamai titi le 5 i le 1 aso o le fautuanga ia fa le lei ia complete le le sefulu aso inu le vaitui ina ia mautinoa wakilia e se le siama okay now manga ia yo le vaenga le wa e o ye lau saunonga o le fa wa wina lea ona fa mai aina ma fa mutaina le inu mia o au fala au e prescribe mai po vai o le masani e tatou e ke la ngonga lo wa e seki e ka fia lo pe e ke faile la ngonga ingu au antibiotics I'm fine ya ale fine wa ka kilo kula o ka se kele la ko no winga ta wa fa wa va nga nei e se mafu e se tu fo ile amai ai le te tau na to fo me ma ingi ma ko fa penga yes tu sa mai le antibiotic ole va ole afengi e mai ama le taimi fa atulanga ina le taimi fa atulanga ina e inuai ia male wa fa inga waso e inuai wala le afa pe inu lau fala lau vai lau fala au ai umai fa ko lo so e fa lo ko mang o malo silo kingo misi lo inga ele ma fainga e ko ingual fala au e ta tau ona e to ya lo vai fo mai ko e mai fola e ko ele me fainga e missing e mankuala ia lo polo kai le ai te tau wana fa wow pe ala taimi le inu le vai tui pol fala au ta mai titi inga ia mau kingo wakilia ese le siama wa ingu fenga wa ingu ku ia ko e va ko e o le sa nga le wa misi le kai mi le kusala la ko e fo i siama ma ko e fa puku o nga le wa misi le inu na fala au ai alu le taimi fa tulanga ina ma le ma aso le tu mai inu ai ia mautinoa walu ese mana ia o le siva henga o te fia fisilingia la le nei taimi manu wa mana tua o le si masangi ka ko ka ua ku ka ko nga kula ma masangi o le wa mai ngi fala au fa ka inga mai fala au lo ka di o vaenga o le pui nga mai rheumatic fever kale e lo markama ala ka wo ale fa le pinko le ma kwa musu ai wa kale ke kele ala ka mai kiki ma fai ai runga fiki no maka ika mai faingu o sa o ya dinga ko nga me o le va ko vai isi ma va ko fala au prescribe mai lisi
kiri ai mare mai resi de ma kulang fa penga. E o sa ole me. Ma nei o lo fasili na asiata. Langa o lo tele na o lo va aile e fe pasia pe la fala o le ngungu se fa tita inga. Ah. E vili le si o mai ai lo. That's illegal to tono ni usila me na. Ele ma fainga a mai le fala o le si le ni wale mai. Awa a tupu mai se pefia. Mana tu ese ia tangata. O le fala au foi. E fika le malo si o le fala au e te inua. I lo lea a. I lo kingo. Ya mese fo yo wa ese ngata e allergic le fala au. Ai avatu e tau ele fetau yo la fatuanga. Au wange e ngua le au wange e faia le mea lea o le paro solo mai o fala au. Ka fiola. Ba ai mo le fo mai. Awa le si mele wa ke kele inga isi me ya o ka fa le kongo i fako isi mama. O mo le ingo le fala au ele ha mala ma me fala au. E fetau i mo tangata lea. Le ti o fiu se o so ya ana e mantene tausu ese io le melo le ngungu. Ah. E wala ngai e paro so e paro mai fala au ngora o pepe. Paro mai fala au ngungu. O le mela nga le o no ni o le tari la na le nga fa le kongu o bodi. Ya mai lanto. Le o to fa fonga mai sa mo tau a fa ta la fonga. Ai le nga o le mela kupu. O te loia te upi e tau ama mai me o penkolo fo ngai le ke fa ka mai mo wa o me fa lau tele fo ile a o kama ia fo ile me se fo menge fo la ukui e se mo fo la ukui na prescribe ma la o fo la ukui e fe ka wi marko ai nga malo si marko ai nga nga ngor ma nga ya oi io a o mele o no wo fo i ngo fo la o des ia nga uma ele e pupuka la ngu ia au pupu Koe ke le isi complication e tupu ai tanga. Ta pea pa peo ke ingoa fala au ele prescribing a mo oi. Ia le na. Ia la le uso lea io le faltu e pitra. Ia fai aku e ko inga ka o file ingu me fala au isi. Ile nei vanga o le fiafi. Ia e se vanga te pisa no ai. Fala utele me se fo io le programa o fa tau no ina le tanto fon. Ia o le siva enga. A fa apea le te fa te mai mo ma nei taimi. Ai fa apea o lisi wa lisi puipuinga le o tato fa mai rheumatic fever. A fa apea le o saunga le mu le fale o no fo ai o no le malulu a mese vai tau le nei a wa o lisi le va enga on pipisi alfa mai masiama. O le malulu o le e mana vaina ma le no fo fa tasi se tono se ai inga se fale lua potu moi. O lo ia le fe so soani. E a fa apea le te fa mai mo mai ai o lo o saunga le o saunga le mu le fale o tono no fo nei vai taimi. Ai fa pe o iai se o lau fa na o maua ia unga nei. I mwhai una fa so ta ile noho ahuru at Auckland and Waitemata District. Ia po le afi at Counties Manukau District. Ia pe visit the website o le healthpoint.co.nz and search for healthy homes o i ngā e maua le fisosoani. Pe a fa pe le o saunga le mule no fuanga o no fuai. Ma fisoso na o maile o la tova ai le fali. O na lau puipuinga. Ma tonga fitinga la mo fa ma ile rheumatic fever. Malo fa tai tele nei to mai tele nei sosia ma nei tama ainga. Le u fa so mai le nei afia le sunga le tama tai tau soifo Jacinta Seiuli. Ia o fe mfainga ma wai oe. En fa na e fai loa ia lam fai wel ta fa ta no ngan devanga afia Jacinta. Afa pe ma wa unga nei o le fa iti nga po naivety nga. E mawhai ona whafso o tai lo family doctor. E mawhai fo i ona whafso o tai a school clinics. A le o le nā wala au le healthline number o le oval se lau. A ono tas i ono mo se fisosoani. A o le matau a o nanga le fono. O lo o iailo matau la lai i manu rewa. Lo o ngalua el terminate. A wha apea fo o tau sa ili se fo mai fo i po se family doctor mo oe malau ainga. Ia susu ati o le fono i manu rewa. E mawhai ona tātou tala noa i le tātou ngangana, ia e fesoasoani foi mo oe pe awa aile fo mai. Lo ie foi lo mātou la lai West Auckland, i Henderson, ma le City, ia ma Blockhouse Bay. Ma lo whawtai lau sunga te mai te tausi mai, o le fisili muli. E isi ngā fuala au mo le ngase foi leo le loto tinga. E oi, e me se a fo inisi mo le manguiala ko mo whainga, e isi e insa fuala au e waverka manga. O la utali whainga fia asi. Po i tātou o le alua i lalo. O lalo e maua i malo. Au ana wha ma whaafu e ma pau. Ia, le nā. E toi oso po i le la. Iyo, le nā. E toi oso foi.
Ia, le cash power fa mai ko inga sa vai. Ia, a talo fantu ia to fina Mena Davis, ia, ma ra vanga le, e maroon. E ngongo foi Brisbane. Ai maroon. O ia New South Wales fonga le e puru le au ka poile. A tai foi o mo wala la sa u pepe. Pa wa lo me fia ile malanga me se usu. Na ua fa mai wa sa ma mai lo kiesi maroon. Wa vai. Ke ro la wa ingu ko ma ro fora u denga mengi. O le aru la no. A talo fantu le sunga sa Sauli. Iyo e. Ai lo palauli le ma futa bele le vanga le fia. Ia me se foi la so au ngese le si le mo mia sina fora. Tamala le wa ke fiu e ingu far penkolo. Ele te. Wa ele anga lava me e fainga tal melo lo tinga. E fainga tana na e moi. E viu no ko ru fa ku. Inga ko uyanga kere fongi ma. Ala fa mai soia. Ala sa ve u. Ia, e le vanga na fia Jacinta sa no nga fai u ia ai tatele i a tawarunga i ta programa ne vanga la fia. Ia Samoa ia mo uto umolo mai mo mania fiafi. Ia ia ilanga leo le atua fa manuia fo ile atua ia te o tau pe va pe fo wa ia fo isa mato wa fa manuia fo ilo loto po ia se nga la mato wo mai lungo ole upenga te fa ilangi. Ia longo puia li isi o tata watu nu i fa ama ia mesel puinga ia wara so fo maloloina. Ia fa tai mai mo mai ne fiafi. A fai fo wa ia se anga ua le tau tamali. Ua ia matua tu ina fa mangalo mele ona. Ia manuia fo i lau. Fa tai. Fa siata mesel tanga luenga le Bluwave. Ole Crusaders po le Chiefs le li fa ai. Lau tapu inga le weekend. Lau songa tamai te tau sima. Wow. Ole au e malo nga. Ia. La nga ole alu ilunga sia au. I ole afo ile au le wale alu ilunga au te lo ko yo. Wale alu ilunga sia tau au fo ia. O ngei fo ia. I ho ma tau. Ia. Ka me ki o sa aso mua le. Sa ia mai le au malo si mai Wellington. Ia. Ai sa le ka sa ola. Mas ka di mananga ko kusa le ia ka. Wa ila ia. Tu sale le na ma admitting fo. Ia wa pe si tatou fa ina le sa ia. Ia lai wasi la fia wa ko fa ko ese vo lo fa di va velang fa iyo la uyo le. Ia ta so fo ai la programa ka ia fa ko aka ula ka ia fo fa un ta la ta longa ia. Ai le na o tou fa fo mai sa mo ne vanga le fi fa ta lo fa tia anga peka to yo le motu. Le mata ma futa mai fa pe versunga le en Mikael Schuster. Pero to tele la o tou lungo le programa me si paia. Ai me se foi o sunga ia Charles. Chris and Charles le mafuta mai foi proclame ia fa pe foi ia moana ma le tautonga ia Tom. Many vanga le mafuta mai lunga proclame fa pe foi le tele o tou mitaina. Ia ma le tau foi mafutanga. Le ai o ma ua kala e kaunga ka ko fifi ai. Ai awan i tatou fe ua ia fua ono nei me o talonga. Ai oi. Awan e porokama ia fua wa isi vaenga yo rongo poroka. Ia ele fainga o ele le ko Superman kakala ni ai o le tawunga le na programa le tau ia ele vanga o le fiafi fa ngare una ngare fono mo o to afa pe fo le te fa fonga fonga mai o tau sa ilia se healthcare io au una fa so fo malono ina o le maua i le fono ina i Manurewa West Auckland manisi o tanto la i South Auckland ma o kilani atoa dele fo ia la to o unanga i tūlanga fo i o counselling. Wrap up support, tūlanga li tātou wa onga le Oceania Career Academy, onga fua, tele ia, alwe sa ili e pea fo ole sa unonga sunga ia Joseph lenga whaingai. Awa whaingai e vera kala kanga ka foile le whak ia oe o le langa nga whamai pai, nga whamai la whai. Maybe e ire mea nga re fia i la whai wala i ngā alu mwha pena. Ai alu se e tofo ai. Ia le nā tōnua, alu le se e tofo le iai, i lea fo au au nanga, ia, ona whato a te tōnua leo toma, i na ua, vai, ia whamanuia le tua i lau sunga le ta tai fo mai, e tu sai fo i ho wala ulina, mau tiute, whaafitai fo i le tau tua ino le tātua, no miso ta whataranonga, tu e mosi se wanoa le vea sofou. Ia, manuia lau whasu saunga le leivanga o lea fiafi, lofa tele mo utu, whamangalo se ramanga o le tau tumale, a siata whale malu, me se fōto whina Jacinta Seiuli. Ma fato fanto ne mangona vefi soifua Emmanuel